Hello everyone. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലെ ഗ്രൂപ്പും അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ തിയറംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഷോ ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സിംഗുലർ 2x2 മെട്രിസസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഫോം എ നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആദ്യം തന്നെ ലെറ്റ് എം ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സിംഗുലർ 2x2 matrices. ഇതിലത്തെ എൻട്രീസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നോൺ സിംഗുലർ 2x2 മെട്രിക്സുകളുടെ സെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എനി മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ബി ബിലോങ്സ് ടു എം, നമ്മൾ ഏത് നോൺ സിംഗുലർ 2x2 മെട്രിസസ് എടുത്താലും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഓഫ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇതും ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിൻസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, എ ബി ഇസ് എ 2x2 മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതേ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. മാത്രമല്ല ഇവിടെ എയും ബിയും നോൺ സിംഗുലർ ആണ്. നോൺ സിംഗുലർ മീൻസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ബി ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ദെയർഫോർ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ബി ആണ്. എയും ബിയും ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore, determinant value of AB is also not equal to 0. Therefore, നമ്മുടെ AB എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സിംഗുലർ 2x2 മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി. Therefore, AB belongs to M എന്ന് പറയാം. So, for any matrix A and B belongs to M, matrix AB also belongs to M. Therefore, closure property ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി രണ്ടാമത്തത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആണ്. നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എവറി മെട്രിക്സ് എ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു എം, മെട്രിക്സ് എ ബി ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ബി സി. അതായത് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എയും മെട്രിക്സ് ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സും സിയുമായിട്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സ് ബിയും മെട്രിക്സ് സിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എയുടെ കൂടെ, എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഈ റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സ്, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം ആയിരിക്കും, അവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദെയർഫോർ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 0 0 1. ഇതൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ഐ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore, I belongs to M. Because ഇതൊരു നോൺ സിംഗുലർ 2x2 മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ I belongs to M. മാത്രമല്ല for any A belongs to M, നമുക്കറിയാം A into determinant A into matrix I is equal to I into matrix A is equal to A തന്നെയാണ്. അതായത് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ മീനിങ്ങും അത് തന്നെയാണല്ലോ. ഐഡന്റിറ്റിയുടെ കൂടെ വേറെ ഏത് എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ എലമെന്റ് തന്നെ ലഭിക്കണം. Therefore, ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1 0 0 1 ആണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊരു മെട്രിക്സിനും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടോ എന്നതാണ്, ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഫോർ എവറി മെട്രിക്സ് എ ബിലോങ്സ് ടു എം, എമ്മിൽ നിന്ന് ഏതൊരു മെട്രിക്സ് എ എടുത്താലും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും. സോ എ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ്സ് then A ഇൻവേഴ്സും ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും.
മാത്രമല്ല, what is the determinant value of A inverse? Determinant A inverse എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 1 by determinant A ആണ്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം A എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സിംഗുലർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദെയർഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുന്നില്ല. 1 by ഡിറ്റർമിനന്റ് എയും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദെയർഫോർ നമ്മുടെ A ഇൻവേഴ്സും എന്താണ്? നോൺ സിംഗുലർ ആണ്. Therefore, നമുക്ക് മനസ്സിലായി A inverse belongs to M. Because A inverseും ഒരു നോൺ സിംഗുലർ 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. Therefore, നമുക്ക് എഴുതാം for every matrix A belongs to M, there exists matrix A inverse belongs to M such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കും. Therefore, ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ആണ്. നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇൻ ജനറൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ therefore for every matrix A and B belongs to M, matrix A into B need not be equal to matrix BA. So therefore ആദ്യത്തെ 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തത്. Therefore it is a non-abelian group എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് Q ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതർ ദാൻ -1 forms an abelian group with respect to the operation star defined by A star B is equal to A plus B plus AB. സോ നമുക്കിതൊരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. സോ ഫോർ എവറി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ, എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ. ഇതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ്? ക്യൂവിലത്തെ എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. therefore ക്യൂ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി രണ്ടാമത്തത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഫോർ എവറി എ ബി ആൻഡ് സി ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ, വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി സ്റ്റാർ സി. ഇനി ഇത് എ പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കണം, ഇത് ബി പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. therefore we have A plus B plus AB plus C plus A plus B plus AB into C, which is equal to A plus B plus C plus AB plus AC plus BC plus ABC. ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് A star B star C എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Which is equal to A star. What is B star C? We will have B plus C plus BC, which is equal to, ഇത് A ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഇത് B part ആയിട്ട് എടുക്കുക. therefore you have A plus B plus C plus BC plus A into B plus C plus BC, which is equal to A plus B plus C plus BC plus AB plus AC plus ABC. And if this is 1 and this is 2, we have 1 is equal to 2. Therefore, നിങ്ങൾക്ക് പറയാം A star B star C is equal to A star B star C. Therefore, associativity ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. Now, coming to the third one എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി ഐഡന്റിറ്റി എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ, there exists identity element E belongs to Q such that by the property of identity A star E is equal to A. This is the property, which implies what is A star B here? A plus E plus AE is equal to A, which implies
E plus AE is equal to A minus A. A minus A is 0. Which implies E into 1 plus A is equal to 0. Which implies either E is equal to 0 or 1 plus A is equal to 0. If 1 plus A equal to 0, this means that A is equal to minus 1. And questionൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് questionൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? The set given is set of all rational numbers other than minus 1. So minus 1 is actually not included. So therefore A is equal to minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് possible അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. Therefore ignoring that, we take E is equal to 0 and this is our identity element. So 0 is our identity element. Now, fourth one, existence of inverse. We need to find out for every element A belongs to Q, we need to find the inverse of A. So let's find out. For every A belongs to Q, there exists inverse of A, that is B belongs to Q such that by the property of inverse we have A star B is equal to E. Whenever an element and its inverse are operated together, we get identity as the answer. So which implies what is the operation star here? A plus B plus AB, which is equal to E, which is equal to E. And what is identity here? 0. So we have A plus B plus AB is equal to 0, which implies B plus AB is equal to minus A, which implies B into 1 plus A is equal to minus A, which implies B is equal to minus A by 1 plus A. So this is the inverse. So inverse exists, and for every element A belongs to Q, minus A by 1 plus A will be its inverse. And the fifth one, we need to check whether it is commutative or not. For that, for every element AB belongs to Q, A star B is given by A plus B plus AB, which can be written as B plus A plus BA, which is equal to B star A. Therefore, we have A star B is equal to B star A. So all the 5 properties are satisfied here, and therefore you can conclude. Actually, the set is set of all rational numbers other than minus 1, right? So the set is set of all rational numbers other than minus 1. It can be written as Q minus set minus 1. So therefore you can conclude Q minus set minus 1 with the operation star is an abelian group. So I hope this question is also clear to you people. And this is our next question. Prove that the set Q of rational numbers other than 1 forms an abelian group with respect to the operation star defined by A star B is equal to A plus B minus AB. This is a similar question, and let's prove it is an abelian group. So first one is closure property. So for every AB belongs to Q, what is A star B? It is given by A plus B minus AB, and this definitely belongs to Q. Therefore, operation is closed. So therefore closure property is satisfied here. And second one is associativity. That is for every ABC belongs to Q, ABC belongs to Q, we need to find out what is A star B star C. Let's find out, which is equal to A plus B minus AB star C, which is equal to, this should be considered as A and this should be considered as B. So you have A plus B minus AB plus C minus A plus B minus AB into C. And this is equal to A plus B minus AB plus C minus AC minus BC plus ABC, and this can be rewritten as A plus B plus C
minus AB minus AC minus BC plus ABC. And similarly, let's find out what is A star B star C. This can be written as A star B plus C minus BC. And now this should be considered as A part and this should be considered as B part. And we have A plus B plus C minus BC minus A into B plus C minus BC. And this can be written as A plus B plus C minus BC minus AB minus AC plus ABC. And this can be rewritten as A plus B plus C minus AB minus AC minus BC plus ABC. So if this is equation 1 and this is equation 2, from 1 and 2 we have from 1 and 2 we have A star B star C is equal to A star B star C. Therefore associativity is holding here. And the third part is to find identity element. So for every A belongs to Q, there exists identity element E belongs to Q such that A star E is equal to A. By the property of identity, when you are operating identity with any element, we get the same element itself. And what is A star E here? A star B here, it is given by A plus B minus AB. So this can be written as A plus E minus AE, which is equal to A. And this is equal to E minus AE is equal to A minus A, which is equal to 0. Which implies E into 1 minus A is equal to 0, which implies either E is equal to 0 or 1 minus A equal to 0. If 1 minus A equal to 0, it implies that A is equal to 1. But according to the question, what is the domain given? What is the set given? The set of all rational numbers other than 1. That is Q minus set 1. This is actually the domain. This is actually the set given. So therefore, 1 does not belong to the set. 1 does not belong to the set. So therefore we are ignoring this, and E is equal to 0 is the identity element here. So identity element exists and 0 is the identity. And fourth one is existence of inverse. So for that, for every A belongs to Q, there exists A inverse belongs to Q such that A star A inverse is equal to E. So by the property of inverse, whenever we are operating an element with its inverse, we get identity as the answer. So what is the operation here? A star B is given by A plus B minus AB. So this implies A plus A inverse minus A inverse is equal to identity. And what is the identity element here? 0 is the identity element. So this can be written as 0. And which implies A inverse minus A into A inverse is equal to minus A, which implies A inverse into 1 minus A is given as minus A, which implies A inverse is equal to minus A by 1 minus A, and denominator will be 0 only when A is equal to 1, but our set is Q minus set 1. 1 does not belong to the set, therefore denominator will not be equal to 0, and A inverse belongs to the domain Q. So we have inverse. For every element A belongs to Q, A inverse is given by minus A by 1 minus A. And fifth one is commutativity. So for every
AB belongs to Q, A star B is given by A plus B minus AB. This can be written as B plus A minus BA, which is equal to B star A. Therefore, A star B is equal to B star A. So, therefore, all the five properties are satisfied here. Therefore, you can conclude that this is an abelian group. So, this is an abelian group, and I hope this is clear to you. Moving to the next question. So, our question is, show that the set of all positive rational numbers form an abelian group under the operation star defined by A star B is given by half AB, where AB belongs to Q plus. So here too we need to prove that this is an abelian group. So we need to check all the five conditions. So let's begin with the first one, closure property. So for every AB belongs to Q plus, A star B is given by half AB, which is equal to AB by 2, and this belongs to Q plus. Therefore, closure property is satisfied. For any positive rational number A and B, we have A star B is given by half AB, which is AB by 2, and this is also a positive rational number. Therefore, it belongs to Q plus, and therefore, operation is closed. Closure property is valid here. And the second one, we need to check whether this is associative or not. And for that, for every ABC belongs to Q plus, A star B star C is given by half AB star C, which is equal to, now this need to be considered as the A part and this is the B part, which is equal to half into half AB into C, which is equal to 1 by 4 ABC. Now again, A star B star C is given by A star, then we have half BC, which is equal to, now this is the A part and this need to be considered as the B part, which is equal to half A into B, and this can be again written as 1 by 4 ABC. So both are one and the same, therefore associative law is satisfied here, that is A star B star C is equal to A star B star C. Now, third one, we need to find the identity element. That is, for every A belongs to Q plus, there exists an identity element E belongs to Q plus such that A star E is equal to A. So now we need to find out the value or find which is the identity element here. So this can be written as the operation star here is given by half AB. So this can be written as half AE is equal to A. This can be written as AE by 2 is equal to A, which implies E is equal to A into 2 by A, which is equal to 2. Therefore, what is the identity element here? Identity is equal to 2. So, therefore, 2 is the identity element here. Now, the fourth one, we need to find out the inverse element, whether inverse element exists, and if it exists, then what is the inverse? We need to find out. So for every A belongs to Q plus, there exists B belongs to Q plus such that A star B is equal to E. This is by the definition of inverse. Any element operated together with its inverse, we get identity. And what is the identity here? Identity is 2. Therefore, this can be written as half AB is equal to 2, which implies AB by 2 is equal to 2, which can be again written as B is equal to 2 into
2 by A, which is equal to 4 by A belongs to Q plus. Therefore, B is equal to 4 by A is the inverse of A. So for every A belongs to Q plus, 4 by A is its inverse, and therefore we have inverse element. And the last one, we need to check whether this is commutative or not. So for that, for every AB belongs to Q plus, A star B is given by half AB, which can be written as half BA, which is equal to B star A. Therefore, A star B is equal to B star A, and hence commutative. So all the 5 properties are satisfied. Therefore, you can conclude Q plus with the operation star is an abelian group. Abelian group. And I hope this question is clear to you people. So next question is an interesting question. Show that any group G is abelian if and only if AB all raised to n is equal to A raised to n, B raised to n for all AB belongs to G. Prove by mathematical induction. So in the third module, we have learned about mathematical induction. It is a mathematical induction is actually a proof technique used in mathematics. So by making use of that, we are going to prove this question. So this is an if and only if question. So as I said earlier, we need to prove both the parts. So let's move into its solution part. So first, assume that G is abelian. We need to prove that AB all raised to n is equal to A raised to n into B raised to n. We need to prove. So we are going to prove this part by using mathematical induction. So let's check. Let P of n be the given statement. That is AB all raised to n is equal to A raised to n into B raised to n. And we need to prove this for where n belongs to n. AB all raised to n is equal to A raised to n into B raised to n, where n belongs to n. Now, when n is equal to 1, the LHS is equal to AB all raised to 1, which is equal to AB, and RHS will be equal to A raised to 1 into B raised to 1, which is again is equal to AB. Therefore, P of 1 is true. LHS or RHS equal ആയിട്ട് വന്നു. So n is equal to 1 ന്റെ കേസിൽ P of 1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ്. Now assume that P of n is true for all n is equal to 1, 2, 3, etc. k. So till k അത് true ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So what is P of k? Which implies P of k is true and P of k is nothing but AB all raised to k is equal to A raised to k into B raised to k. We need to prove that P of k plus 1 is true. So we need to prove that P of k plus 1 is true. That is, what is P of k plus 1? AB all raised to k plus 1. We need to prove AB all raised to k plus 1 is equal to A raised to k plus 1 into B raised to k plus 1. So this is what we need to prove. So let's begin from AB all raised to k plus 1. And this can be written as AB all raised to k into AB. This can be written by the law of exponents. A raised to m into A raised to n is equal to A raised to n plus n. So by law of exponent, this can be written like this. So this can be written as, see, this is actually P of k, and since P of k is true, AB all raised to k is equal to A raised to k into B raised to k. So AB all raised to k can be written as A raised to k into B raised to k into AB, and this can be rewritten as
a raised to k into b raised to k into b. Again, by making use of the law of exponents, this can be written as a raised to k plus 1 into b raised to k plus 1. And so therefore we have ab all raised to k plus 1 is equal to a raised to k plus 1 into b raised to k plus 1. So this part is proved. So p of k plus 1 is proved. Therefore, you can conclude p of n is true for every n belongs to n. So first part is proved. Now we need to prove the converse part. Now to prove the converse part, conversely, assume that ab all raised to n is equal to a raised to n into b raised to n. Now we need to prove that g is abelian. So we have ab all raised to n is equal to a raised to n into b raised to n for every n belongs to n. For every n belongs to n. Which implies it is true for n is equal to 2 also. Which implies ab all square. അതായത് എല്ലാ n-നും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ n is equal to 2-നും ട്രൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ. Therefore, നമ്മൾ ab all raised to all square is equal to a square b square എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ്ലി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ab all raised to n is equal to a raised to n into b raised to n ആണെന്ന്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം g abelian ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So for every n belongs to n, ab all raised to n is equal to a raised to n into b raised to n ആണ്. എല്ലാ n-നും അത് ട്രൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n is equal to 2-നും അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ab all square is equal to a square b square എന്ന് എഴുതാം. And this can be written as ab into ab is equal to aa into bb എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. Why? Because a square is equal to a into a. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. And by associativity, this multiplication is always associative in nature. Therefore, you can write this as a into ba into b is equal to a into ab into b. Why? Because multiplication is associative. And by left cancellation and right cancellation, what we have is ba is equal to ab, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ab is equal to ba കിട്ടി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. That means G is an abelian group. So നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And I hope this question clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഷോ ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർ ഇസ് എ നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് വെർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് ആർ ആൻഡ് ഫോർ എനി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ഡോട്ട് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡേർഡ് പെയർ എ സി ബി സി പ്ലസ് ഡി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്റ്റാർ cross R, where R is the set of all real numbers and R star is the set of all non-zero real numbers. Define a binary relation dot on S by uv dot xy is equal to ux vx plus y. Prove that S dot is a non-abelian group. ഇവിടെയും അതെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം മെത്തേഡാണ്, സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് 5 പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആദ്യത്തെ 4 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഫോർ എവറി ഓർഡേർഡ് പെയർ എ ബി ആൻഡ് CD belongs to AB dot CD is given by AC BC plus D. This is still an ordered pair, belongs to A. Therefore, നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ തന്നെയാണ് and it belongs to A. Therefore, closure property ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എവറി എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എ, നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി ഡോട്ട് സി ഡി ഡോട്ട് ഇ എഫ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സി ബി സി പ്ലസ് ഡി ഡോട്ട് ഇ എഫ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എ സി ഇ ബി സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഇ ബി സി ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ പ്ലസ് എഫ്. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എ ബി ഡോട്ട് സി ഡി ഡോട്ട് ഇ എഫ് which is equal to AB dot CE, DE plus F. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ACE, BCE plus DE plus F. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സി രണ്ടും വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം ആണ്. Therefore അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി തേർഡ് വൺ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഏതാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി ഓർഡർഡ് പെയർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ, there exist ordered pair E1 E2 belongs to A. ഇതാണ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. such that ഇതാണ് ഐഡന്റിറ്റി എങ്കിൽ such that AB dot E1 E2 is equal to AB. സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. AB dot E1 E2 is equal to AB, which implies ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും AE1, BE1 plus E2 is equal to AB എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഓർഡർഡ് പെയർസ് ഈക്വൽ ആവുക? ഓർഡർഡ് പെയർ AB is equal to CD if and only if A is equal to C and B is equal to D ആണ് അല്ലെ. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഓർഡർഡ് പെയർസ് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓർഡർഡ് പെയർസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം AE1 is equal to A and BE1 plus E2 is equal to B എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. which implies E1 is equal to A by A is equal to 1. അതായത് E1 is equal to 1 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് BE1 നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്ന് വരും. B into 1 plus E2 is equal to B. അതായത് B plus E2 is equal to B, which implies E2 is equal to B minus B is equal to 0. അതായത് E2ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഐഡന്റിറ്റി E1 E2 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 1 0 ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ്? ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 0 ബിലോങ്സ് ടു A. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് for every AB belongs to A, there exists inverse element CD belongs to A such that നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. which is equal to E1 E2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. which implies ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? AC, BC plus D is equal to
നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1 0 ആണ്. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ആർ ഈക്വൽ ഓൺലി ഇഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് AC is equal to 1 and BC plus D is equal to 0 ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് C is equal to 1 by A, which is equal to A inverse എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് BC plus D is equal to 0 ആണ്, which implies D is equal to minus BC, which is equal to minus B into C ക്ക് പകരം A inverse ഇട്ട് കൊടുക്കാം. So D is equal to minus B into A inverse എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ AB യുടെ ഇൻവേഴ്സ് CD is equal to എന്താ? A inverse minus B A inverse. അതായത് for every ordered pair AB, there exists ordered pair A inverse minus B A inverse belongs to A. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അഞ്ചാമത്തെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണതാണ്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഫോർ എവറി ഓർഡേർഡ് പെയർ AB and CD belongs to A, ordered pair AB dot CD is equal to AC BC plus D, and ordered pair CD dot AB is equal to CA comma AD plus B, and therefore നമുക്കറിയാം ഈ ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല. ആൻഡ് therefore ordered pair AB dot CD is not equal to ordered pair CD dot AB. Ordered pairs ഈക്വൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, therefore അവര് ഈക്വൽ ആവില്ല. therefore ഇവിടെ ഓർഡേർഡ് പെയർസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. therefore നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ A star എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, പക്ഷെ ഇതൊരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. therefore A star is a non-abelian group. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. And I hope this question is clear to you people. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Prove that Z6 addition modulo 6 is an abelian group under the operation addition modulo 6. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ സെറ്റ് Z6? നമ്മൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിനെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0 1 2 3 4 and 5. സോ Z6 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 2 3 4 5 ആണ്. ഇൻ ജനറൽ Zn എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? 0 1 2 3 എക്സെട്ര ടിൽ n-1 വരെയാണ് Zn എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ Z6 0 1 2 3 4 5 വരെയാണ് Z6 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ മോഡുലോ 6 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അഡീഷൻ മോഡുലോ 6 ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പല പ്രോപ്പർട്ടീസും എളുപ്പത്തിൽ ടേബിൾ നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ അഡീഷൻ മോഡുലോ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ മോഡുലോ 6 എന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 0 plus 0 is 0, and 0 divided by 6 the remainder is 0 itself, and 0 plus 1 is 1, 1 divided by 6 the remainder is 1, 0 plus 2 is 2, and 2 by 6 you have 2 here, and 0 plus 3 is 3, 3 divided by 6 you have 3 as the remainder, 0 plus 4 is 4, 4 by 6 you have 4 as the remainder, 0 plus 5 is 5, 5 divided by 6 you have 5 as the remainder. Similarly, 1 plus 0 is 1, 1 by 6 1 is the remainder, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, again 3 will be the remainder, 3 plus 1 4, 4 will be the remainder, 4 plus 1 5, divided by 6 you have 5 as the remainder, and here just observe it, 5 plus 1 or 1 plus 5 you have 6, 6 divided by 6 what is the remainder? Remainder will be 0. So this is how you need to fill it further.
So 2 plus 0 is 2, remainder is 2 itself. 2 plus 1, 3. And you have 4 here. You have 5. And you have 4 plus 2 is 6. 6 divided by 6, you have 0 as the remainder. 5 plus 2 is 7. 7 divided by 6, you have 1 as the remainder. Here again you will have 3, 4, 5, and 3 plus 3 is 6. 6 divided by 6, 0 is the remainder. 4 plus 3 is 7. 7 divided by 6, you will have 1 as the remainder. What is 5 plus 3? 8. 8 divided by 6, what is the remainder? 2 is the remainder. And similarly, you have 4 here. You will have 5 here. What is 4 plus 2? It is 6. 6 divided by 6, 0 is the remainder. 4 plus 3 is 7. 7 divided by 6, you will have 1 as the remainder. 4 plus 4 is 8. 8 divided by 6, you will have 2 as the remainder. 4 plus 5 is 9. 9 divided by 6, you will have 3 as the remainder. And here you will have 5. 5 plus 1 is 6. So 6 by 6, you have 0 as the remainder. 5 plus 2 is 7. So while dividing by 6, you will have 1 as the remainder. 5 plus 3 is 8. 8 by 6, the remainder is 2. 5 plus 4 is 9. 9 by 6, the remainder is 3. 5 plus 5 is 10. 10 by 6, the remainder is 4. So our table is fully filled. And from this, let's observe the properties required to prove this as an abelian group. So the first one is closure property. See, whatever be the elements, for every AB belongs to Z6, A star B is equal to A addition modulo 6B, which belongs to Z6, right? See, we have done operations over here. Addition modulo 6 operation we have done here. And whatever be the two elements we are taking from Z6, all the resultant elements belongs to the set Z6 itself. See, in this table, you don't have any element that does not belongs to Z6. So from this, it is clear that closure property is satisfied. And second one is associativity. So associativity is also true here. For any ABC belongs to Z6, A star B star C is equal to A addition modulo 6, which is equal to so associativity is also holding here. So this can be illustrated using example. Consider A to be 0, B to be 1 and C to be 2. A star B star C as 0 addition modulo 6, 1 addition modulo 6, 2. So what is the answer? 0 addition modulo 6. So 1 addition modulo 2. So 1 addition modulo 2, what is the answer you have? 1 and addition modulo 2, you have 3 as the answer. And 0 addition modulo 3. 0 addition modulo 3, you have 3 as the answer. So the answer is 3. And again, let's find out A star B star C, which is equal to 0 addition modulo 1 addition modulo 2, which is equal to, what is 0 addition modulo 6, 1? You have 1 here. So 1 addition modulo 6, 2. So 1 and 2. 1 addition modulo 2. You have 3 as the answer. So whatever elements ABC you take from Z6, associative law is valid, and this is just an example that I have illustrated. So in general, associativity is also valid here. So third one is identity. So generally 0 is the additive identity. So for every A belongs to Z6, A addition modulo 6, 0 will give you A itself. So just see here, when you are doing the operation addition modulo 6 with 0, you are getting the corresponding elements itself. Therefore, it is implicit that 0 is the identity element here.
So therefore, identity is equal to 0 here. So E is the identity element here. Next, we need to find out the inverse elements. So what is the idea behind inverse element? Whenever you are operating an element with its inverse, you will get identity as the answer. So ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്, അതായത് 0 ലഭിക്കുന്നത് ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ 0 വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് 0 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 0 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 0 വരുന്നുണ്ട്. So from this it is clear that inverse of 0 is 0 itself. So inverse of 0 is 0 and inverse of 1 is 5, because 1 operated along with 5 you are getting 0 as the answer, identity as the answer. And similarly, inverse of 2 is 4, inverse of 3 is 3, inverse of 4 is 2, and the last inverse of 5 is 1. So every elements of Z6 are having inverses. Therefore, fourth question is also done. And the last fifth one is we need to check commutative property. So for every AB belongs to Z6, A addition modulo 6B is equal to B addition modulo 6A. This is true, and therefore commutative law is valid. You can consider any example. Let's take A is equal to 1 and B is equal to 3. So what is 1 addition modulo 6, 3? 1 addition modulo 6, 3. You have 4 as the answer. Similarly, what is 3 addition modulo 6, 1? Again, you have 4 as the answer. So therefore, whatever A and B elements you are taking from Z6, commutative law is valid, and therefore you can conclude that Z6 with the operation addition modulo 6 is an abelian group. I hope this question is clear to you people. ഇതുവരെ ചെയ്ത questions ഒക്കെ clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, and we'll continue in the next session. Okay then, thank you.